ফার্স্ট একটা কমন গ্রাউন্ড মাইনাস কমন ভিসিসি নিয়ে নিলাম। এখন এলসিডির গ্রাউন্ড পিন গ্রাউন্ডে ভিসিসি প্লাসে and serial A4 analog pin A5 and lastly rain sensor VCC plus a ground pin and digital pin আমরা নিলাম 2। এই হচ্ছে কানেকশন। আমরা কোডটা আরডুইনোতে আপলোড করব। So it's uploading. আপলোড কমপ্লিট হওয়ার পর সিরিয়াল মনিটরে আমরা রেইন সেন্সরের অ্যানালগ ভ্যালুটা এবং ডিজিটাল ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে দেখাচ্ছে নো রেইন ডিটেক্টেড বিকজ there are actually no rain on the outside. সো এখন রেইন সেন্সর যখন সেন্স করবে at the same time আমাদের এলসিডিতে শো করবে যে একটা নোটিফিকেশন শো করবে যে রেইনিং, অর্থাৎ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এটা আমাদেরকে অ্যালার্ট করে দিবে। আমরা বাসার ভিতর থেকে অ্যালার্ট হতে পারবো রেইন যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এ সম্পর্কে, এবং সেই সাথে সিরিয়াল মনিটরেও দেখাচ্ছে যে রেইন ডিটেক্টেড এবং এখন রেইন সেন্সরের অ্যানালগ ভ্যালু কত এবং ডিজিটাল ভ্যালু কত। এর মাধ্যমে আমরা রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করতে পারি। So thanks for watching my video everyone.